예, 하이. 예, 오늘 1차시에 이어서 오늘 테스트 쿠폰에 대해서 계속해서 알아보도록 하겠습니다. Hello, it's nice to meet you again. Continuing from the last chapter, today we will cover the test coupon. 일단은 첫 번째 그 파이프 테스트 쿠폰에 대해서 좀 알아보고 그 다음에 한 중간쯤에 이제 16T 시험편 플레이트에 대해서 좀 작업 방법에 대해서 나갈 거고 마지막으로 이제 12T T 필렛에 대해서 나갈 거예요. Today we will cover three chapters. Firstly, we will cover the pipe, and second, we will do 16T test plates, and lastly, we will cover 12T T fillet. 이 모든 과제들이 영상을 이제 그 시험편 가공, 그 다음에 가접, 그리고 이면 백비드 내기, 그 다음에 풀패스, 캡패스 방법으로 화면을 만들어 놨습니다. In all of the projects, you will see how we deal with the check welds and from the root to the fill and the cap. 영상을 보시면 뭐 작업 방법은 금방 이해를 하실 건데 제 개인적인 생각으로는 용접을 잘하는 것보다 준비하는 걸 잘해야지 용접을 잘할 수 있다라고 저는 생각을 해요. As you could probably see in the video, I personally think that preparation prior to the welding is more important than the welding itself. 그리고 1차시 하고 나서 친구들이 질문이 하나 들어왔어요. 지그는 어떤 지그를 쓰냐 이런 질문이 들어와가지고 저희들이 링컨에서 지원되는 지그를 제가 한번 보여드리려고 이거 먼저 보고 시작할게요. 지그는 지그 도면이 이래요. 여기 육지 파이프 지그 도면이에요. 이게. After the first class, there was a question about what kind of zig do we use. I answered that we use Lincoln zig, and the diagram you see now is the one that we use. It is 6G pipe. 6G도 하고 5G, 2G, 2G 뭐 다 이걸로 하고 이건 플레이트 지그예요. 이건. And these you see now is the plate zig. 플레이트 지그는 이렇게 생겨서 이렇게 만들어서 링컨에서 지원을 받고 있습니다. 그리고 이건 2011년도에 이제 링컨에서 처음에 작업 다이 사진 이거밖에 없더라고요. 좀 지금은 더 좋아졌는데. So this you see now is the one that we used back in 2011. This is the workbench. This is the working table from the Lincoln. 이런 지그를 사용합니다. 그리고 지금 파이프 용접에서 우리가 이제 공개되어 있는 자세를 좀 보고 갈게요. 지금 현재 공개되어 있는 과제가 네 자세가 지금 공개가 되어 있습니다. So in regard to 2022 games, four of the postures are revealed. Those are the ones that you see on the screen now. 보시면 알까요? 루트 패스는 GTAW, 그 다음에 풀패스 캡패스는 SMAW, 이게 6G 자세 하나, 그리고 OG는 GTAW, 그 다음에 풀패스와 캡패스는 GMAW, 이게 OG, 그 다음에 2G는 GTAW, 그 다음에 풀패스 캡패스는 136 FCAW로 하는 거, 그 다음에 6G, 올 SMAW로 하는 거, 이렇게 네 가지가 되어 있습니다. 공개가 되어 있어요. So the revealed postures and process are as you see on the screen. Please be noted that there are root pass, fill and capping, and then position. Those three aspects are opened at the moment. 다 하나 설명할까요? 괜찮아요. 그리고 지금 공개되어 있는 도면을 한번 볼게요. Now let us take a look at the opened diagram. 다른 직종에 비해서 용접은 좀 도면이 공개가 빨리 됐습니다. 그래서 파이프 같은 경우에 지금 두 개의 피스가 파이프가 아웃다이가 114.3파이 그리고 티크리스가 8.56 그리고 사이즈가 115mm 두 개의 파이프를 연결하는 용접입니다. Compared to the other skills, welding already revealed the test project. The diagram is, as you can see on the screen. 그리고 이 파이프를 가접할 때는 미니멈 4포인트 이하로 태클을 놔야 된다라고 이게 나와 있네요. 주의사항에가. And please be noted that there are minimum 4 tacks when welding these two pipes.
그리고 이제 검사 방법은 비주얼 검사하고 엑스레이 검사 두 가지 방법을 채점을 합니다. In the evaluation, there will be visual evaluation and then X-ray evaluation. 그리고 방금 설명했듯이 자세는 시험 보기 전에 대회 직전에 우리가 결정을 짓는데 그 자세하고 그 다음에 루트 패스, 풀 패스, 캐 패스를 무슨 프로세스로 할 것인지 결정을 합니다. Right before the beginning of the actual game, the posture and the working method will be revealed on site. 지금 이렇게 공개되어 있는 자세 중에 아까 네 자세를 이야기했는데 이 자세 중에 가장 많이 나오고 가장 힘든 자세, 이 자세를 우리는 샘플링해서 이 자세를 영상으로 담았어요. 루트 패스는 SMAW, 풀 패스, 캐 패스는 SMW, 육지 자세를 선정해서 우리가 영상을 제작했습니다. We regarded that the most difficult posture is the fourth. So in the video, we covered how to deal with the fourth coupon. 자, 그러면 저희들이 만들어 놓은 영상 한번 보시면 금방 이해가 되실 거예요. 한번 볼게요. Now let us take a look at the video that we take. Please check the tasks to perform. 수행 내용입니다. 첫 Pipe 번째, processing. 파이프 가공입니다. Hold the pipe in a parallel position with a horizontal vise. Draw a line at the spot, allowing 2 mm root face with vernier calipers. 보신 분들도 있을 거예요. 버니어 캘리퍼스를 이제 치수 만질 때 쓰는 게 아니고 버니어 캘리퍼스 끝부분이 굉장히 날카로워서 그 부분 가지고 이제 루트 면 사이즈를 일정하게 가공하기 위해서 버니어 캘리퍼스를 이용합니다. So one particular thing that you see on the video now is that we use vernier calipers not only to measure but also to mark the root face. 코리아 스타일이죠. This is Korean style. Make clear line at first time to get a uniform root face. 일정하게 가공할 수 있습니다. Process the root face evenly up to the marked line. 표면을 가공합니다. Check the thickness of the root face and make flat and even horizontal surface. 작업합니다. After preparation of root face, remove burr with a file. Pipe tack welding. 파이프 가접입니다. Hold 자, 방금 지나갔는데 우리가 그 루트면 가공을 할 때 루트면 사이즈가 일정하지가 않으면은 용접 전류값이 이제 좀 커지고 작아지고 이런 현상들이 벌어져요. 그래서 루트면이 일정하게 가공이 되는 게 굉장히 중요합니다. It is very important to process the root face evenly because the electric current might change depending on the status of the root face. 그리고 여기서 지금 사용하는 이 V1 블록은 우리나라에서 그냥 앵글을 잘라가지고 자체 제작한 거예요. 이렇게 사용하시면 됩니다. So the V-groove block you see on the screen is the one that we made. I encourage you to make one for yourself as well and then use it. the pipe with V-groove block as the pipe is round shape. Place the 3.2 mm welding rod between pipes to keep a root gap. 자, 이제 우리가 루트 간격을 일정하게 유지하기 위해서 지금 여기 3.2mm 와이어를 집어넣는데 이것은 어떤 걸 사용했냐면 우리 그 SMAW 와이어 있잖아요. 와이어 피복제를 다 벗겨가지고 그 3.2파이 와이어를 여기다 지금 꽂아서 사용하면은 정확하게 3.2mm 간격을 유지시킬 수가 있어요. This is how we maintain the gap between the roots. Basically, we used SMAW wire and we stripped it. We put it in between those two test coupons to maintain the same gap. 그리고 아까 저 도면에서 설명을 드렸는데 테크 포인트는 4포인트 이하로 하게 돼 있죠. 5포인트 하면 채점이 안 됩니다. 그래서
3포인트, 보통 우리 한국 선수는 3포인트를 해요. 4포인트까지 가접을 할 수 있습니다. Please keep in mind that maximum 4 tacks are allowed. So in Korea, we generally use 3-point tack. Once aligned the root gaps, fix the pipes with a magnetic base at both ends of the pipe. Install the magnetic base far apart from the location to be tack welded. Sharpen a tungsten electrode. The sharpening length shall be 2.5 to 3 times of electrode diameter and cut away 0.4 mm. 이때 사용하는 텅스텐 전극봉은 지르코늄이 2% 함유되어 있는 전극봉을 사용을 합니다. The electric rod that you see now contains 2% of zirconium. 그리고 이것을 그 전극봉을 가공하실 때 이 앞부분이 뾰족해야 돼요. 안 그러면 제대로 된 전기값이 내가 원하는 전기값이 안 나옵니다. 그래서 이 보가 앞에가 없도록 지금 숫돌이 지금 이 방향으로 돌고 있거든요. 숫돌 방향이. 그래서 방금 이렇게 화면에서 보셨듯이 이렇게 가공을 해야지 보가 안 생겨요. Please keep in mind that electric rod must be sharp because the electric current might depend on the burr on the wire itself. So make sure that you use your grinder in this rotating direction, and please make sure that there is no burr on the wire. Millimeters of the end. Insert the sharpened electrode into the torch. The tungsten electrode stick out shall be 1 to 2 times of the diameter. Tack welding. Weld only one task at 6 o'clock position. Use GTAW for welding process, and welding rod is T50 2.4 millimeters. The length of tack at the starting part shall not be over 15 millimeters. Remove the magnetic base and the 3.2 millimeter welding rod inserted between pipes. To align overall the root gap, widen the gap with a spot weld hammer slightly. Rotate the pipe coupon to make a tack at 10 o'clock position and keep the root gap by inserting 4 millimeter welding rod. 자, 맨 처음에 스타트할 때 그 루트 간격은 3.2mm를 유지해 주는 게 좋습니다. I encourage you to keep the 3.2 millimeter of the root gap on the start point. 그리고 테크의 길이는 1.5mm를 벗어나지 않도록 가접해 주는 게 좋아요. And when you tack, the tack length must not be longer than 1.5 millimeters. 그리고 여기 보시면 이제 나머지 부분 3포인트, 우리 코리아에서는 3포인트를 가접하는데 스타트 포인트는 백비드가 나오게 가접을 해주시고 나머지 2포인트는 사파이 환봉을 사용해 가지고 와이어를 사용해서 이렇게 그 환봉 위에다가 가접을 할 거예요. 그럼 나중에 다시 떼낼 겁니다. As I said before, in Korea we adopt 3-point tack welding, and on the start you can see that we use 4-pi, and in the rest of the tack welds, in the rest of the tack welds, I encourage you to use 4-pi. 죄송합니다. 여기 지금 GTAW라고 되어 있네요. 저희는 지금 루트 페이스를 SMAW, 그다음에 풀 패스하고 캡 패스를 SMAW로 했는데 잘못 체크되어 있네요. 죄송합니다. I'm sorry, there was an error. You can see that GTAW is written on the screen, but actually we adopted SMAW. Make small tacks to fix the 4 millimeter welding rod. Do not allow too deep penetration and make small tacks enough to fix the surface. Rotate the pipe coupon to make a tack at 2 o'clock position and keep the root gap by inserting 4 millimeter round bar. Make small tacks enough to fix the bar. The welder makes 3 tack welds in total. The number of tack welds are limited to 4 maximum according to the rule. Once tack welding is over,
Check the welding conditions if the gap is all well aligned. 자, 죄송합니다. 다시 정정을 할게요. 제가 설명을 하나 잘못한 게 뭐가 있냐면 이 자세를 다시 한번 볼게요. 우리가 이제 가장 많이 나오는 아까 제가 이걸로 영상을 제작했다 그랬는데 방금 영상을 보니까 제가 착각을 좀 했습니다. 루트 페이스는 141 GTAW고 그 다음에 풀패스하고 캡패스는 SMAW로 육지 자세로 했습니다. I'm sorry, there was an error in the beginning and I'd like to correct it. Instead of the fourth coupon that I said that we have adopted, instead of that we adopted the first one. 그리고 지금 우리 한국에서 사용하는 지그는 좀 우리 링컨에서 주는 지그하고 좀 달라요. 우리 한국에서 제작한 거 자체 제작한 걸로 지그를 만드는 거여서 좀 다릅니다. Additionally, I mentioned that we use the Lincoln Zig, but in Korea we recently had adopted the Zig that we made by ourselves. So keep in mind that the Lincoln Zig might be different from ours. 영상 한번 볼게요. Let's take a look at the video again. Root pass of pipe joint welding. Prior to welding, grind the surface of arc weld at the starting point. The reason for shaping with a grinder, for the smooth transition between the starting point and main welding. Make U-proof groove on the tack weld of start point with a grinder fitted with 4T. Check the condition after grinding and fix the pipe coupon with 45-degree jig in 6G position. The starting point should be located at the bottom. Fix the pipe securely without any movement. Root pass welding. GTAW is used for root pass, and welding rod is T50 2.4 millimeters. 자, 지금 육지 파이프를 보여주고 있는데 파이프가 이렇게 둥그렇게 있으면 여기가 스타트 포인트예요. 이 가운데 센터가 6시 방향 여기가 스타트고 여기가 이제 엔드 부분입니다. 엔드. Now you're seeing the 6G pipe. The one on the bottom is the center. The one on the bottom, the center is the start point, and then one on the top you see is the end point. 보통 용접 하시는 분들이 오른손잡이들이 많아요. Most of the welders, I believe, are right-handed. 그래서 이쪽 왼쪽이 이걸 가장 먼저 용접하시는 분들이 많습니다. And in most of the cases, you probably would do the first. 그 다음에 두 번째로는 이쪽으로 해주죠. And secondly, that way. 예. 그 다음에 세 번째가 이쪽. And third, 여기가 마무리 엔드. and lastly, the end. 예. 그래서 여기 두 번째 여기 용접할 때가 제일 허리도 아프고 팔도 아파요. 자세가 잘 안 나오거든요. While welding the second part, it is the most hard point, I believe. Because of the posture, it is very hard to weld. 그래서 지금 화면에서 보시는 것처럼 이쪽 첫 번째 용접을 하실 때 여기 딱 6시 방향에서 시작하지 마시고 한 요 정도에서 이 정도에서 스타트를 해주시면 돼요. 오버헤드 부분. As you can see on the screen, I encourage you to not start from the end point at 6 o'clock exactly, but go deeper so that you will have less second part. One moment, we are experiencing a technical difficulty. Please. 이걸로 스타트 돼요? 지금 여기 자료가 없어서. 지금 저 컴퓨터에 좀 이상이 있는데 우리 파이프 용접에 보면 비주얼 검사 외관 점수하고 그다음에 엑스레이 점수가 상당히 많이 비중을 차지합니다. I'm sorry, we are experiencing a difficulty with our computers. Please keep in mind that visual inspection and X-ray inspection takes a lot of the marks. 그래서 저희 코리아 선수 같은 경우에는 파이프 용접을 거점 하루에 무조건 한 자세는
연습을 트레이닝을 하고 있습니다. And Korean competitors at least cover one posture a day in regard to the pipe welding. 그러니까 우리가 이제 파이프 아까 자세 네 자세가 공개가 돼 있었잖아요. 그 네 자세를 하루에 매일같이 뭐 육지 올 SMAW로 육지 자세, 그다음에 GT 플러스 SMAW로 육지 자세, 그다음에 2G, 5G 이 네 자세를 계속해서 연습을 해야 돼요. 하루라도 그것을 연습을 안 하면 허리가 나중에 뭐 이틀, 3일 쉬었다가 하게 되면 허리가 너무 아프죠. So competitors basically rotate from the four postures. The chart you saw covered 6G, 6G, 2G, and 5G. If a competitor skips any of the postures, later in the game, the competitor will experience the back pain. Welding position at this section is overhead position. Weld constantly from 6 o'clock start point to 10 o'clock tact point position without interruption. When reaches to 10 o'clock position, remove 4mm round bar by grinding. 그라인더로 이렇게 그 라운드바 우리 아까 환봉을 제거할 때 전 대회까지만 해도 파이프를 이제 지그를 빼서 바닥에 놓고 가공을 했는데 올해부터는 지그 물린 채로 가공을 해야 됩니다. 그래서 트레이닝 할 때부터 이렇게 가공 연습을 하셔야 돼요. In previous games, the competitors were required to put the zig outside and process on the floor. I'm talking about how to grind the round bar. And from now on, competitor can process the round bar in the zig. Continue welding from 10 o'clock to 2 o'clock position. Welding position at this moment is flat position. For flat position, place filler metal the roof face and deposit beads little by pushing it. Put the nozzle on the V groove and move forward the torch in a zigzag or a half-moon pattern. For pipe joint, all position welding is required including overhead, flat, horizontal, and vertical. 육지 자세는 오바이드, 호리젠탈, 버티칼, 아래 보기 자세가 다 들어가 있어서 올 포지션이라고 우리가 표현을 하죠. 그리고 혹시 보시다가 질문 사항이 있으면 댓글 달아주시면 그때 답변을 드리도록 하겠습니다. 6G is also called all position because it covers all of the position. And I forgot to mention that if you have any questions, please leave your questions in the chat in the Zoom. 지금 이제 GTAW로 백비드 작업을 했는데 풀패스하고 캡패스는 피부와크 용접 SMAW로 작업을 할 거예요. 그 부분은 좀 길게 한번 좀 볼게요, 영상을. Therefore, pipe In the welding is called We did 6G or GTAW, all position but in pipe the fill welding. and in the cap welding, we will do SMAW. Weld from 6 o'clock at the starting point to 2 o'clock position at tact point. Welding position at this section is overhead position. For overhead position, locate filler metal little bit above the root face. For overhead position, locate the filler metal at the middle of root face. When it reaches to the tack weld at 2 o'clock, remove the 4mm round bar with a grinder. Complete the rest of the root pass welding. When welding forward to the left side, hold the torch on the right hand. Hold the filler metal on left hand. For welding forward to the right side, hold the torch in left hand and filler metal in right hand. When welding forward to the right side, welder may hold the torch on right hand. Pipe welding fill pass. Fill pass. Weld fill pass with SMAW process. Welding rod is KF500LF 3.2 millimeters.
Find appropriate working angle and posture for pipe welding. Keep the short arc length and narrow weave width and progress by keeping working angle. The most important key of this welding is change welding position quickly since the work angle and travel angle keep changing. 우리 파이프 자세 중에서 육지 자세가 제일 어렵다라고 제가 말씀을 드렸죠. So I've mentioned that the 6G position is the hardest in the pipe welding. 육지 자세가 안 나와서 제일 어려운데 자세는 육지 자세가 어렵고 프로세스는 SMAW가 가장 어렵다라고 우리가 합니다. In the posture, 6G is the most difficult, and in the process, SMAW. SMAW is deemed to be the hardest. 왜 그러냐면 우리가 아까 채점 방법이 엑스레이 검사하고 비주얼 검사를 한다 그랬죠. 그 중에서 엑스레이 검사에서 가장 취약한 게 SMAW예요. Like I mentioned before, in the inspection, there is X-ray inspection and visual inspection. Because the reason why SMAW is the hardest is because in the X-ray inspection, SMAW tend to have lower marks. 그 SMAW 스틱 와이어의 끝단에 보면은 황이라는 게 들어있는데 그 이음부에서 결함이 많이 발생을 합니다. 뭐 기공 피놀이라든지 이런 것들이 가장 많이 들어있어요. In the tip of the stick wire, there could be porosity and other contaminants, and this might cause a problem. 그래서 이제 스틱 와이어를 사용을 하게 되면 스타트 부위는 되도록이면 풀패스에서 그라인더로 다 제거를 해주고 이음부를 그 위에서부터 연결해서 나가는 장면이 아마 영상으로 나갈 겁니다. You will probably see in the video that in the starting point we use the grinder in the field pass. 네, 그 GMAW나 GTAW, SMAW 파이프 용접을 해가지고 엑스레이를 찍어보면 SMAW가 가장 취약해요. 그래서 신경을 스타트 부위하고 끝부분 이음부 리스타트 하는 부분들은 신경을 많이 쓰셔야 됩니다. In the X-ray inspection, you will realize that SMAW reveals a lot of the problems. So I encourage you to work on the start points and the junction when you start welding again. Please take good care when you make another welding. It's better to weld from the left side. Slag on the welds shall be removed with a spot weld hammer. Use a new electrode to weld upper part of weld joint. Extra care is required to control SMAW electrode. Dry welding electrode completely prior to use, since when electrodes are exposed to moisture, there are more chances of welding defect and unstable arc. Welding position at this moment. Vertical position. Mind the welding position when the start-stop welding. For next bead connection, start welding by striking an arc 10 to 13 millimeters behind from the connection point, then weave forward slowly. When left part welding is completed, remove the slag with a chipping hammer. Grind starting point of the overhead position. It is recommended to wear a face shield while grinding works to protect competitors' eyes and face from sparks and other particles. Clean up the ground surface with a cup brush. To start welding, strike an arc from approximately 10 to 13 millimeters behind from the start point and weave forward slowly to the right side. Weldment should be deposited to half of the groove with first fill pass. If the current is too high, weaving speed gets faster, and this may cause an undercut on both sides of the groove surface. Weave little by little and make sure the tip of the wire to pause at both ends. 자, 제가 이야기했죠. 육지 자세가 제일 어려운 이유가 연습을 하루도 안 빼고 계속해서 그 자세를 트레이닝 연습을 해야 된다라는 게 몸에 익혀야 돼요.
그러니까 오버헤드 자세 할 때 이렇게 자세 잡는 거, 그다음에 버티칼 자세, 호리젠탈 자세, 아래 보기 필렛 자세 할 때 자세가 다 다르기 때문에 그게 아이고 이 정도면 편하다 싶을 정도로 트레이닝을 해야 됩니다. The reason why I said the 6G posture is the hardest is because the competitor might not be used to all of the postures. So please make your body feel used to and natural to all of the positions. 지금 우리나라 선수는 이걸 할 때 용조 와이어를 3.2파이만 사용했어요. 4파이는 사용하지 않습니다. 4파이를 사용하게 되면 입자가 굵어가지고 엑스레이 찍을 때 결함이 더 좀 취약하다고 할까요? 네, 그렇습니다. So our competitors use a 3.2 pi wire instead of the 4 pi wire. That is because in 4 pi wire we found out that in the X-ray inspection there are more faulty parts. Average length of SMAW electrode 350 millimeters. Due to limited length of welding electrode, stop-start cannot be avoided. Remove the slag on the welds with a spot weld hammer and keep proceeding first fill pass welding. Adequate work angle for filler metal is 75 to 85 degrees. If the work angle is over 85 degrees to the opposite side, it makes slag stuck into the groove. Bead connection shall be ground prior to welding. By making U-profile groove, the molten puddle can flow smoothly without overflow to the other area. 자, 풀패스를 마무리하고 이제 캡패스를 쏠 건데 우리가 플레이트를 보면 이렇게 돼 있어요. 이게 여기서부터 여기까지가 루트면, 그리고 이 각이 이제 베벨각이죠. 베벨각. So we have finished with the field pass and we are looking at the cap pass. When you look at the two plates, the one you see on the bottom is the root face, and the diagonal line you see above is the bevel angle. 자, 이것은 1차 백비드. 그 다음에 여기서부터 여기까지를 필패스를 쌌습니다. The circle is the roots, and the triangle above is the fill. 자, 이것은 빨간 걸로 한번 해볼게요. 이 베벨각의 끝선이죠. 엣지 부분. Please take a look at the red line. The edge part of the bevel angle is. 저는 이 라인을 생명선이라고도 부릅니다. I also call it the lifeline, 컨트롤 라인이라고 그래요. 컨트롤 라인. or in other words, control line. 이 필패스를 쏠 때, 이 2차 풀패스를 쏠 때 이 컨트롤 라인을 절대 건드려서는 안 돼요. You must not interfere with the control line when you're working on the field pass. 왜 그러냐면은 풀패스를 캡패스를 쌀 때 이 라인이 기준 라인이 되거든요. 그래서 비드 폭을 맞출 때 이 라인이 흐트러져 버리면 비드를 반듯하게 낼 수가 없어요. Because when you're covering the cap pass, the guidelines you see are the control line. So if you go over that, you cannot control it adequately. 그래서 비드를 일정하게 내려면은 이 컨트롤 라인, 이 제가 말한 생명 라인이라고 하는 이 라인을 절대 풀패스 싸면서 건드려서는 안 돼요. So like I said, you must not interfere with the control line, or like I say, the lifeline. To make the even beats, you must not interfere with it. 굉장히 중요한 부분입니다, 이거. It is very, very important. The short arc length shall be kept for the stop-start bead connection. To deal with the last crater, keep the short arc length and stop quickly at. 자, 이 부분을 생명 라인, 컨트롤 라인. 이거 절대 안 건드리죠. 지금 풀패스 싸고 있는데 이 라인을 절대 건드리지 않죠. 자세히 한번 보세요. Take a closer look on the picture on the right. Like I mentioned, this is the control line. See how our competitor does not interfere with those two lines while working on the field pass. 5 to 10 millimeters ahead of the endpoint.
Remove slag with a spot weld hammer after the first fill pass welding and grind off the excessive reinforcement and uneven beads. The section where it has been welded in overhead position would have higher chance of defects because of unstable welding position. If doubt, clean up with a grinder. 가공해 줍니다. Fifth one is the second fill pass. Weave pattern is the same as one for first fill pass. Weld the left side first and then the right side. Depending on the welding positions, let the travel angle approximately 70 to 85 degrees. Keep small weaving pitch and the short arc length and weld following the travel angle. Deposit the welds up to 0 to 1 millimeters below from the surface at second fill pass. 보이시죠? 지금 풀패스를 2번 쐈어요. 한 번 쏘고 지금 마지막 풀패스를 쐈거든요. 이 라인 건드리지 않았죠? 하나도 안 건드렸죠? 굉장히 중요한 부분이어서 이 부분은 건드리지 않습니다. Please take a look at how while we were covering the fill pass 2 times, we did not interfere with the 2 lines. It is very important. I cannot stress the importance enough. Cap pass. Weave pattern is the same as fill pass, but the tip of the wire should reach to the edge of the groove when weaving. For cap pass weave, keep the short arc length and pause at the each edge while welding. If travel speed is too low, there are risk of potential defect such as overlap or slag inclusion. Once the welding of each part of the pipe finished, clean up the contaminant on the welded area. Grind the stop-start point to prevent any defects. Place the wire tip quickly on the next spot because the work angle and travel angle keep changing. To deal with the crater, keep the short arc length and stop quickly at 5 to 10 millimeters ahead of the end point. Once welding completed, remove contaminant such as slag, spatter, and clean up with a cup brush. Please check. 자, 파이프 잘 보셨죠? 이 파이프 용접이 점수도 가장 비중이 크고, 그래서 우리 쪽 선수들은 이 파이프 용접에 굉장히 신경을 많이 쓰고 있는데, 파이프 용접 연습할 때 어떤 형식으로 우리 코리아 선수는 연습하는지 제가 한번 영상을 좀 사진을 보여드릴게요. So that was the end of the pipe, and considering that the pipe covers a lot of the marks, our competitors do take a lot of care at practicing the pipe. So let's take a look at the pictures that how we do. 파이프를 이렇게 짧게 그 머시닝 작업을 해서 이렇게 한 자세만 하는 게 아니고 이렇게 여러 개를 붙여가지고 계속해서 연습을 트레이닝을 합니다. 저희 나라 선수들은. So basically in Korea, competitors make, so we basically machine those little parts of the pipes, several pipes, and then we continuously weld all of the pipes. 이 자세 보이시죠? 이게 이제 우리 오지 자세. So this is the 5-3 position. 제일 어려운 부분이죠, 오바이드 부분. This overhead part, we consider that it is the hardest. 이게 다 된 거 한번 보여드릴게요. 이게 백비드를 지금 GTAW를 해놓은 거예요, 이게.
So these pipes you see are the one that we are done with. We did GTAW to connect the pipe, and take a look at the how root face covers from the inwards. 이건 지금 SMAW 표면의 캐패스. And this you see is the CAPAS after SMAW process. 이건 그때 중국에 갔을 때 찍어온 거예요. 중국 선수가 한 겁니다. 이거. Actually, this is done by Chinese competitor in the last game. 이것도 중국에 갔을 때 중국의 GMAW로 표면 작업해 놓은 거 지금 너무 잘해가지고 제가 찍어 왔어요. I think this is also a good example from a Chinese competitor. He covered with GMAW process. 파이프 용접이 이렇게 완성 작품을 한번 보셨고 지금부터는 이제 16T 플레이트 쿠폰을 한번 해볼게요. Now let's take a look at how we dealt with 16T plate coupon. 도면을 보면 이 플레이트 사이즈는 티크리스가 16T예요. 16T. As you can see on the diagram, you can see that the thickness is 16T. 그리고 여기서부터 여기 사이즈는 250 사이즈. The side is 250 millimeters. 그리고 여기 폭은 125, 125라고 적혀 있네요. The width is 125 each. 그리고 여기 보시면 이것도 아까 파이프처럼 비주얼 검사 그리고 엑스레이 검사 이렇게 두 가지를 합니다. In evaluation, you can see that there will be visual evaluation and X-ray evaluation as well. 그리고 여기에 지금 20mm라고 이렇게 돼 있죠. 여기 끝단에. You can see that it's the 20 millimeter at the end point. 이 사이드 부분은 채점하지 않습니다. 그래서 엔드탭 형태로 그냥 사용하는 거라고 생각하시면 돼요. 스타트 부위하고 엔드 부분은 20mm는 필요가 없습니다. This 20 millimeters does not include in the marking. So keep in mind that this is just for the end point. 그리고 이 가운데는 지금 홀드 포인트라고 여기 나와 있죠. 홀드 포인트. You see the hold points on the diagram. 캡페이스 작업 시에 꼭 이음부를 이 75mm 가운데서 꼭 확인을 스탬프를 받아야 됩니다. Please keep in mind that after you're done while you're dealing with the CAPAS, in the 75 millimeter point, you should have confirmed from your experts. 여기에 제가 영어를 잘 모르지만 area of stop and return in root and CAPAS라고 나와 있죠. 그러니까 이게 루트 페이스를 스타트 연결하는 경우도 있고 CAPAS를 연결하는 경우도 있어요. 그것은 대회 때 정해서 가르쳐 드릴 건데 대부분 CAPAS를 연결했어요. As you can see in the instruction, there could be root junction and cap junction. It's either the root or the cap, and which one to choose will be revealed in the actual game. 그리고 지금 16T 플레이트의 공개 도면은 공개 자세는 이렇게 지금 네 자세가 공개가 되어 있습니다. 16T 플레이트 이렇게 루트 페이스, 캡페이스, 풀 캡페이스 이쪽에 풀 캡페이스고 이건 루트 페이스고 보통 GMAW 내지는 FC GMAW는 루트 페이스를 다 하고 그 다음에 캡페이스, 풀 페이스는 FCAW를 해라. 그리고 1G, 2G, 3G, 4G 이렇게 네 자세가 공개가 되어 있습니다. So this is the open test project regarding 16T plate. Please be noted that from the left to the right, it is root, fill, and posture. You can see that all of the root postures are, all of the root process is GMAW, all of the fill for FCAW. 16T 같은 경우에는 티크리스가 두꺼워서 무게가 좀 나가요. 그래서 작업하실 때 좀 조심해야 됩니다. 이게 시험편이 위에서 떨어지면 발등이나 이런 데를 찍을 수 있어요. 그래서 지그에다가 정확하게 구속시키는 게 굉장히 중요해요. 안 그러면 다칩니다. Please keep in mind that 16T plate is very heavy. You should pay extra care while working with 16T. If you drop it, you might cause some damage on your foot. So please keep in mind that you must pressure the zig firmly. 우리는 이 네 자세 중에서 이 3G 자세, 루트 페이스는 GMAW 그리고 풀패스하고 캡패스는 FCAW 3G 자세, 버티컬 자세 이 자세를 영상으로 제작했습니다.
In the video, we covered 3G position. For the root pass, we adopted GMAW, and for the fill, FCW, and for the position, we adopted 3G. 버티칼. 자, 영상 한번 볼게요. Let's take a look at the video. The tasks to perform. Preparation of base material. As it is a single V-groove joint, make the bevel on each plate 30 degrees. Remove all rust from the root face of the base materials with a file. After grinding the groove angle, draw a 1.2 to 2.5 millimeter line on the root face using a vernier caliper. First, use a grinder fitted with 2T grinding disc to properly grind up to the drawn lines. After grinding, use a file to precisely grind up to the drawn line. The reason for root face preparation. If there is no root face, joint root will melt easily and cause burn through at the joint root of the plate. A grinder may be used to remove shop primer coating on the weld joint. Make sure that the root surfaces of the two processed base materials are faced to each other and that they are uniform without any gaps. The root face of two plates should be the same so that the entire joint can be welded with the same condition. If light leaks through the gaps in the base material, it means that the root surface is not constant. So, process it again. Tack welding for base material. Turn on the gas switch on and adjust the gas flow rate. Use carbon dioxide 100% gas, and gas flow is 15 to 20 liters per minute. When reading gradations on the gas flow meter, make sure the gradations and the center of the indicator are in line with each other. Adjust the root gap and the alignment of the plates. Use a magnetic base to hold the base materials horizontally. 자, 아까 이 우리나라에서는 1차 시에서도 말씀을 드렸지만 우리는 CO2 가스를 사용을 해요. 근데 우리 국제기능대회에서는 월드스킬에서는 매그가스를 사용합니다. 아르곤 80%, CO2 20%. Like I mentioned before, in Korea we use carbon dioxide gas, but in the WorldSkills they use the gas with 80% argon. 장단점은 있어요. CO2 가스 100%를 사용했을 때는 용입이 깊고 용접성이 좋습니다. And there are plus and minus when you work with carbon dioxide gas. There will be deep penetration. 근데 매그가스를 사용하게 되면 아르곤 80%, CO2 20%를 사용하게 되면 외관은 이쁜데 용입량이라든지 이런 것들이 CO2 가스를 사용할 때보다 좀 약해요. However, in contrast, when you work with MAC gas that contains 80% argon and 20% carbon dioxide, it might look good on the exterior, but the penetration might not be deep enough. 우리는 이제 트레이닝 할 때 CO2 가스만 사용을 해요. CO2 가스가 좀 싸서 가격이 저렴해서 아르곤 가스는 좀 비싸고 그래서 CO2 가스를 풀로 사용하고 있습니다. Like I mentioned, we use full CO2 carbon dioxide gas. Well, it is actually cheaper as well. 그리고 지금 이제 보는 부분은 이게 마그넷 베이스를 이용해 가지고 미스라임을 잡고 가접하고 용접하고 우리 1차 시에 우리 10T 쿠폰 했잖아요. 10T 쿠폰 한 거하고 16T 쿠폰 하는 방법하고 흡사합니다. 그래서 영상을 보시면 아마 1차 시 했던 게 도움이 많이 되실 겁니다. 영상 볼게요. You can see that we used magnetic base to prevent misline and do the tack weld. Well, basically 16T is pretty much the same with 10T plate that we covered on the first class. So please watch the video and you will find a lot of similarities.
Check misalignment of plates with a steel ruler. After checking the alignment, keep the root gap. Allow a 3.2 millimeter root gap at the start of the base metal. Use 3.2 millimeter welding rod to keep the root gap. Tack weld at the start of the base metal with GMAW process. Welding rod is KC28, 1.2 millimeter. There is a case that the arc does not start and disappear immediately during tack welding, since the welding wire is 1.2 millimeters, which is smaller than the root gap. Strike the arc on the groove face and make tacks. Widen a gap at the end of the base materials. Keep 4 millimeter gaps at the end point because of the shrinkage of the base materials during welding. If the gap is too tight, widen it with a chipping hammer and check the alignment with a steel ruler. If the gap is too wide, align the gap by hammering, and if there is a misalignment, twist up and down the plates with a chipping hammer to align them. Insert a 4 millimeter round bar to keep the root gap at the end point. Weld tacks without damage on the base material. If there is too deep penetration on the round bar, it becomes hard to remove it prior to welding. So, make small tacks to the point where both plates are fixed. When tack welding is completed, check the quality of tack welds. Check the root gap at the start and the end of the base metal and the alignment of the base metal. If there are incorrect parts, dismantle and do rework. Main welding preparation and pre-strain. Prior to main welding, make a U-profile on a tack weld at starting point by grinding with a grinder fitted with 2 T-disc. The reason for sharpening with a grinder is for smooth transition between the weldment of tack welding and main welding, and by making U-profile groove, the molten puddle can flow smoothly without overflow to the other area. Keep the U-profile, but not sharpen the endpoint. Check the condition of U-profile and make a pre-strain of plates to the opposite direction from the welding surface about 2 to 4 degrees to prevent distortion after welding. Root pass of base material welding. Weld root pass with GMAW process. Prior to GMAW welding, the welder should test whether the welding current of the welding torch is adequate. Is the length of the wire stick out appropriate? Is the welding current adequate for welding? Is the base material fusing good enough? Check the welding torch by weaving up and down on a spare plate. Start root pass welding once checking the welding parameters. Keep the wire stick out from the welding torch as short as 5 to 9 millimeters. For GMAW welding, the current changes depending on the length of wire. Mind the wire sticks out because when it gets longer, the current decreases. When it gets shorter, the current increases. The weave width is wide because the 1.2 millimeter welding wire is used. Weave with U pattern. The welder uses 100% carbon dioxide shielding gas. Not only 100% carbon dioxide, but also argon 80% and carbon dioxide 20% mixed gas can be used. If the arc length is too long, porosity may get into the welding area. Therefore, the arc length should keep as short as possible
so weld joints can be well protected by the shielding gas. When the welding puddle reached to the end where a round bar tacked, stop welding. Remove 4 mm round bar by grinding with a grinder fitted with 2T disc. Remove the round bar with a grinder without damage on the root face. Make sharp U-profile groove on bead with a grinder to make a bead connection. Stop, start. Connect beads and continue root pass welding to the end point. For a stop-start welding beads connection, start the arc from approximately 5 to 10 millimeters back from finished location to make smooth transition of welding beads and reduce the chance of defects. For the end part of plate, make 2 to 3 spot welds with the arc while maintaining short arc length. Grind off excessive welding beads. Fill pass of base material welding. Weld fill pass with FCAW process. When welding current is not suitable, the molten puddle will flow over or cause incomplete penetration. Prior to welding, set the weld parameter and test it on the spare testing plates. A welder welds in horizontal position. Start welding by making 2 to 3 spot welds to prevent overflow of the molten puddle. After making 2 to 3 stop welds, keep weaving forward. Weave widely in order to penetrate the edge at the V-groove completely. Keep torch working angle at 90 degrees and travel angle at 70 to 80 degrees. Since FCAW uses high current and voltage, the travel speed and the weave pattern should be maintained uniformly. If the travel speed is low, it can cause slag inclusion or porosity. For the end point, weave quickly keeping the arc length short and make 2 to 3 spot welds. The reason why spot welds are preferred than others is molten puddle may overflow. 여기가 지금 엔드 부분인데 지금 FCAW로 하다 보면 여기가 열이 굉장히 많이 받아요. 그래서 여 끝부분은 꼭 FCAW는 치핑을 해줘야 됩니다. It is very important to chip 2 times or 3 times in the end point because in FCAW there will be a lot of heat and there could be distortion in the plates. So make sure that you do the chipping. 그리고 아까 스타트 할 때도 치핑을 해주죠. 똑같은 현상입니다. 치핑을 해가지고 언덕을 만든 다음에 그 언덕에다 비드가 흘러내리기 때문에 치핑을 해서 스타트하는 것도 중요해요. And it is the same with the start point as well. It is important to do the chipping because the molten puddle might do the overflow following the surface. So make sure that you do the chipping. Due to higher heat generated by high current and high voltage. After fill pass welding, remove slag thoroughly and grind off welding beads. Crack slag with a grinder fitted with 2T disc and smooth the surface with a grinder fitted 4T disc. Grind off uneven bead surface. After grinding, clean up contaminant with a cup brush. And the weave pattern should be maintained consistently. Deposit the welds up to 0.5 millimeters below from the surface. Crater welding is critical as much as the start welding since beads could not deposit properly and molten puddle could flow due to accumulated heat. Keep the short arc length and deposit bead fully with several times spot welding.
After second fill pass, remove slag accumulated on the bead. 지금 그라인더로 슬래그를 터는 이유가 슬래그가 잘 안 털어져요. FCAW 같은 경우. 그래서 그라인더로 살짝 그 슬래그 위에 흠집을 내 가지고 작업을 하는 거예요. In FCW, the slag might not come off easily. So the video you see now is how the competitor used the grinder to crack the slag on the surface. 그리고 아까 설명했듯이 백 내고 필패스, 풀패스를 이렇게 두 번 쏘고 이제 캐패스를 쏠 건데 Like I mentioned, after doing the root pass, we will do the field pass 2 times. 캐패스 폭이 비드 폭이 23mm 이상 넘어가면은 겹침 용접을 해주는 게 좋습니다. 23mm 이상 넘어가게 되면. If you find your cap pass bead length is longer than 23 millimeters, you might want to do the re-welding on the surface. 투 패스를 어떻게 해주냐면 이 캐패스 여기서부터 여기가 23mm가 넘어가면 이렇게 한번 쏘고 이렇게 한번 쏘고 이렇게 겹침 용접으로 해주는 게 맞습니다. 23mm 이상 넘어갔을 때. This is how you do the welding over the cap pass once again. And you will do this only when the cap pass is longer than 23 millimeters in length. 이렇게 했을 때 이제 이거 같은 경우에 아까 제가 그 중간에서 스탑 앤 리턴을 해야 된다 그랬잖아요. 이음부를 만들어야 된다 그랬는데 이것은 스트레이트로 나가도 돼요. 이 마지막 패스만 중간에 스탑 앤 리턴을 해주면 됩니다. 이것만. So I mentioned that in the midpoint there will be stop and return, but the first bead you see now, you can go straight with it without the midpoint stop and go. But only on the second bead, second line of the bead, you need to stop at the midpoint. 그러니까 그 버티칼 같은 경우에도 그렇고 호리젠탈 같은 경우에도 라스트 패스 파이널 패스죠. 파이널 패스 마지막 패스만 중간에서 스탑 앤 리턴을 해주면 되고 나머지 부분들은 다 스트레이트로 나가도 돼요. In the vertical position and horizontal position, only regarding the final pass, you should do stop and return, and rest of the passes you can go straight away. 근데 지금 여기에서는 23mm 이하가 되기 때문에 원 패스로 나갈 겁니다. 캐 패스가. But here, cap pass length, bead length is shorter than 23 millimeters, so we'll go straight away. Cap pass of base material. Prior to welding, mark the location of a stop-start at 125 millimeters, which is the middle of the base material. It's recommended to mark the location of a stop-start in advance because the cap pass welding should have a stop-start on the middle of welds. Start welding by making 2 to 3 spot welds to prevent molten puddle overflow. When deposit beads, keep welding along the edge of the groove straight forward. For cap pass, the weave should be in a half moon or in a zigzag pattern. The tip of the wire should pause just before reaching the end of the groove during weaving. For cap pass, the work angle should be kept at 90 degrees and the travel angle at 90 to 95 degrees, tilting the torch a little downwards from the center while welding. Stop welding at the middle of the weld joint for a hold point inspection and continue welding. For a stop-start joint, the competitor should get confirmation from the expert. For a stop-start welding, beads connection, start the arc from approximately 5 to 10 millimeters ahead of finished location. Then, bring it back to the desired point to make smooth transition of welding beads and reduce the chance of defects. If the arc isn't paused briefly at both ends, undercut or incomplete penetration can be caused. Make sure to check whether enough material is deposited. For the end part of plate, make 2 to 3 spot welds with short arc length.
Remove slag with a cup brush and clean up. Then get a visual inspection. 깨끗하게 청소한 후 외관 검사를 실시합니다. 자, 16T 플레이트 쿠폰까지 끝났습니다. That was the end of the 16T plate coupon. 이제 T 필렛을 좀 볼게요. 앞전에 2019년도에 했던 대회의 도면하고 그 2022년도에 지금 상하이 대회 도면이 좀 바뀌었습니다. Now let's take a look at the T fillets. Keep in mind the diagram for the 2019 game is different from the 2022 game test project. 지금 여기에가 원래 태클을 우리가 했는데 용접하고 나니까 변형이 가서 브라켓을 됐어요. 이제부터는. 브라켓이요? 네, 브라켓. 브라켓. In the previous project, after we tack welded, there was a distortion, so we adopted the bracket. 예, 브라켓을 되는 거. 이거 하나 바뀌었고 나머지는 다 그대로입니다. 도면을 잘 보셔야 돼요. Other aspects are the same, so take a good look at the diagram. 이거 용접 각장은 10mm로 하는데 플러스 2mm, 마이너스 제로로 각장을 해주셔야 되고 그리고 용접 패스 수는 2런 and 미니멈 3런까지 돼 있어요. 4패스를 하면은 채점하지 않습니다. 실격됩니다. In the weld length, we adopted 10 millimeters plus 2 millimeters, and you can see in the instruction that you should do a minimum 2 runs, and if you do three runs, you will not be evaluated. 그리고 이 끝단에서 여기 이 모재까지 거리가 40mm라고 지금 나와 있네요. And it's written that 40 millimeters must be offsetted from the end. 베이스에 있는 플레이트는 125 폭이 그리고 세워지는 거 버티칼로 세우는 것은 100mm 폭입니다. It's 125 millimeters horizontally, and the height should be 100 millimeters. 그것을 정확히 알아야 될 것 같고 이 T필렛의 공개 자세는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6자세가 지금 공개가 되어 있습니다. In regard to T fillets, please keep in mind that 6 of the positions are revealed at the moment. 우리는 여기서 지금 2개를 영상으로 담았어요. EF하고 3F 자세를 담았는데 EF, FCAW 이거하고 이 15번 이거하고 그 다음에 3F GMAW 이 자세 13번하고 15번을 샘플로 영상으로 제작했습니다. In the video, we covered 2 of the positions. For FCAW, we adopted 2F, and for GMAW, we adopted 3F. 그리고 T필렛에 관해서 굉장히 보여드릴 게 많이 있어요. 이제 브레이크 테스트 나중에 하고 나서 브레이크 테스트를 하는데 그 영상 보고 난 다음에 제가 보여드리도록 하겠습니다. 영상 볼게요. Let's take a look at the video. In T fillets, there were brakes. Of plates. I'm sorry, brackets. Measure the plate size and confirm the assembly location of the plates as the size of the bottom and vertical plates are different. First, coated shop primer or oxide layer on weld joints shall be removed. The coated layer is also referred to as a shop primer and serves to prevent the oxidation of plates. Remove any contaminant and shop primer with a grinder fitted with 2T disc. 용접 부위의 피막을 깨끗하게 제거합니다. The part where 2 plates contact has been pre-machined. 되어 있습니다. You will lose the mark if you machine this part additionally. 따라서 Remove contaminant only with a cup brush. 보여줍니다. Assemble plates as T-connection. 위치를 잡아봅니다. Check if the shop primer on weld joint completely removed and a root gap for fillet joint gets wider when 2 plates are put together. 확인합니다. 모재 사이의 The 간격 plates shall contact tightly without any gap. FCAW tack welding.
Measure the material size. Fit up the plate of 125 millimeter width at the bottom and 100 millimeter width at vertical position. Then assemble the plate as T-connection. For T-joint, vertical plate shall be located 25 millimeters inside from the edge of the bottom plate according to drawing. Check the location of vertical plate, whether it locates 25 millimeters inside from the plate edge with a steel ruler. Fix the vertical plate with a magnetic base after checking the location. Check the location of vertical plate once again, whether it locates 25 millimeters inside from the plate edge with a steel ruler. If required, adjust the plate location by hitting lightly with a hammer. Fix the two plates tightly without any gap with a vertical magnetic base. If there are any gaps between plates, it could cause slag inclusions or incomplete penetration. After fixing the plates, confirm the angle between two plates maintained 90 degrees with a square. Then, remove the magnetic base. 1-point temporary welding is applied to the back of the welding line. The welder is welding with FCAW process. Length of tack weld on the other side of weld joint shall not be over 25 millimeters. The number of tack welds for fillet joint is 3, including 1 for other side of weld joint and 2 for edge of plates. Make 1 tack weld at each edge of the plate. Check the condition of tack welds and confirm whether the angle of the two base materials is maintained at a right angle using a right angle ruler. Not only for one location, but it should also be checked from several locations, including start and finish point. FCAW root pass. Mark the fillet guideline by using 10 millimeter thick plate. Make the clear line by marking couple of times, since while welding the marking line could be invisible. Mark fillet guideline at 10 millimeter location on both vertical plate and bottom plate. For welding, complete weld up to the marked guideline. If the fillet welding size line is C after welding, it means that the bead has not been sufficiently accumulated and it is insufficient size of fillet weld in. For fillet welding, a stop-start shall be made for the root and cap pass according to the competition rule. The rod joint should be made within the rod joint section of 75 millimeter with margins on both sides based on the center of the plate. For this reason, it's recommended to mark the location for a stop-start in advance. The welder is welding in horizontal position with FCAW process. For FCAW process, weld with stringer beads without weaving. Allow the time to fuse the corner sufficiently and make stringer bead, since it is hard to penetrate the corner with weaving technique. When the welding puddle reaches to a marked stop-start location, stop welding. Make sharp U-profile groove on bead with a grinder to make a bead connection, stop-start. For a stop-start welding, beads connection, start the arc from approximately 5 to 10 millimeters back from finished location to make a smooth transition of welding beads and reduce the chance of defects. For root pass, the joint root fusion is the most critical part. For the end part of plate, make 2 or 3 spot welds by keeping a short arc length. When root pass welding completed, remove slag with a chipping hammer and clean up contaminant with a cup brush. Remove the spatters on weld surface with a hammer and a chisel.
Remaining spatters on the plate make it difficult to identify a fillet guideline. It is recommended to remove spatter after welding of each passes. FCAW cap pass. For horizontal position, split the weld runs and make 2 passes for cap layer. If a stop-start is required for cap pass, make a stop-start on the final pass. The most critical point for cap pass welding is to make required weld size. Weld straightly aligning with a fillet guideline on the bottom plate. For fillet welding, welding shall be completed within minimum 2 passes or maximum 3 passes. Remove slag on welds with a chipping hammer. To prevent slag inclusions for the next pass, clean up contaminant with a cup brush. To make a stop-start for a final pass welding, mark the location of stop-start. Check the drawing carefully for each completion because the requirement for stop-start could be changed for each competition. FCAW second cap pass. Fill the bead up to the upper line of each fillet welding size. Generally, the weaving technique is not used for the horizontal position. But when bigger fillet size is required, the weaving technique needs to be applied. For fillet welding, making a required fillet weld size is important than applying the weaving technique. Competitors will decide whether weaving technique to be applied or not, depending on their works, since undersize of fillet weld will cause losing marks when the marking process. When welding puddle reaches to the fillet guide line of stop-start, stop welding and remove slag on beads. Make U-shaped groove with a grinder fitted with 2 T-disc for bead connections. Carefully make U-shaped groove for bead connection, only since too many grinding works makes lots of grinding marks and it is difficult to remove. For a stop-start welding, beads connection, start the arc from approximately 5 to 10 millimeters behind from finished location to make smooth transition of welding beads and to prevent welding defects. To prevent overflow of welding at the end point, make 2 or 3 spot welds. Remove slag with a chipping hammer and clean up contaminant with a cup brush for the completed coupon. 자, T필렛까지 지금 봤습니다. T필렛은 지금 FCAW EF 자세로 지금 했고, 이렇게 작업이 끝나고 나면 마지막 패스 보셨죠? 마지막 패스는 스탑 앤 리턴이 꼭 들어가야 됩니다. 이걸 스탬프를 받지 않으면 채점하지 않습니다. So that is how we covered FCAW with 2F position. Please keep in mind that in the last final line, you should do the stop and return. Otherwise, you will not be marked. 제가 지금 이제 보여드리려고 하는 것은 이제 브레이크 테스트 하면 우리가 채점을 하는데, 이게 지금, 이건 시험편들밖에 없네요. So basically, there will be evaluation after working on the bracket test. 다 완성된 것을 한번 보여드릴게요. 이게 아까 이것도 중국에서 찍어온 거예요. 너무 잘해가지고 이게 지금 방금 영상으로 보셨던 EF 자세 FCAW. So this is the completed T-fillets done by a Chinese competitor. This is FCAW done with 2F position. 이건 3F 버티컬 자세. This is 3F position, the vertical. 이렇게 우리는 자세별로 프로세스별로 이렇게 연습을 트레이닝하고 있습니다. So we basically train with all of the positions. You can see that there are a lot of T-fillets on the picture. 연습했던 것들을 이렇게 좀 찍어놨어요, 제가.
these are the results of our practices. 지금 브레이크 테스트 한 게 여기에 지금 없네요. 제가 한번 보여드리려고 했는데 I wanted to show you how we dealt with the bracket test, but I cannot seem to find the picture at the moment. 나중에 기회가 되면 제가 보여드리는 걸로 하고 아까 우리 첫 번째 이제 그 파이프를 했는데 파이프 하는 방법들에 대해서 이렇게 패스별로 이렇게 나눴어요. 영상에다 담아두시면 좋을 것 같아서 제가 좀 보여드릴게요. This is how we dealt with the pipe welding. You can see how the multiple passes are different in the picture. Please look at the bead lines. 이렇게 루트 페이스, 풀 패스, 캐 패스, 풀 패스가 두 번 들어갔죠. 풀 패스 두 번, 캐 패스 마지막 캐 패스 이렇게. You can see that there are basically one root pass and two fill passes, and finally the cap pass on the right. 이렇게 이런 형식으로 우리는 작업을 합니다. 잘 나와 있죠? This is basically how we weld, and I believe that you can see thoroughly in the picture. 방금 이 마지막 걸 보시면 아마 도움이 될 거라고 생각을 합니다. I hope the last picture was helpful for you. 지금 T필렛 브레이크 테스트 해놓은 것은 안 보이네요. 자, 여기까지 이제 우리 2교시가 끝났고 다음 교시 이제 3교시가 되겠죠. 3교시 때에는 이제 프레셔 베셜 우리 복합 압력용기에 대해서 가접하는 방법, 그 다음에 필패스, 풀패스 쌓는 방법, 화이널 패스 쌓는 방법들이 프로세스별로 나올 거예요. 그런데 이제 과제가 이거 영상 찍을 때는 공개 도면이 나오기 전이어 가지고 우리가 이제 그 전년도 거 과제 가지고 했어요. 3교시 때는 프레셔 베셜에 대해서 좀 할 거고 그 다음에 4교시 때는 우리가 알루미늄 프로젝트하고 스테인리스 프로젝트 구조물에 대해서 좀 하는 걸로 이렇게 하겠습니다. 좀 기대를 많이 해주셨으면 감사하겠습니다. So that was the end of the second session of the class, and in the next session we will cover how to weld the pressure vessel from the tack welding, root welding. From tack welding to root, fill, and final passes. We will cover how to work with the pressure vessel, and on the fourth session there will be introduction of how to cover aluminum and stainless welding. So please look forward to the following sessions, and that was the end of the second session. 코로나가 빨리 끝나서 우리 친구들이 우리 한국에도 좀 오고 저도 그쪽 다른 나라에 가서 친구들을 좀 만나고 싶은데 이 코로나 시국 때문에 이렇게 영상으로 계속 이야기를 하다 보니까 제대로 정말 좋은 아주 사소한 것들까지 전달이 좀 돼야 되는데 그런 부분들이 다 안 채워지는 것 같아서 조금 죄송스럽기도 합니다. Additionally, I'm sorry that we could not cover all of the details in the video. I really hope that coronavirus situation will be over rapidly so that we can communicate each other in the scene, or I can go to your country, you can come to Korea. I really hope that even though video could not cover every details, I really hope that this situation will be over, and so that eventually we can communicate better in the field. 다음 이제 프레셔 베셜에서 만나는 걸로 하고 오늘 여기서 정리하도록 하겠습니다. 감사합니다. So that was the end of the second session. Let's meet next time in the third session dealing with the pressure vessel. That was it. Thank you. Bye bye. Bye bye.